Hi friends, good afternoon. Welcome to another session of English. In this session, we are moving to the next chapter number 10, the Great Stone Face 2. It is the second part of the chapter, Great Stone Face. In the first part, we explained about Ernest and the old prophecy and Great Stone Face. As their belief, a man will come as a great stone face, so they are expecting. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് പറഞ്ഞു, ഏണസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏണസ്റ്റ് ആ വില്ലേജിലെ ആളുകൾ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ two people appeared there as great stone face, one other gold and another soldier. So both are not really great stone face. രണ്ടുപേരും റിയൽ ആയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് അല്ല എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു. So let us move to the next part. Okay, so before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. So as the years passed, days passed and months passed and years passed, Ernest now became a man of middle age. He became മധ്യവയസ്കനായി, middle age-ലെത്തി. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. So the neighbors, Ernest's neighbors, Ernest as a young man, as an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. So here the neighbors, they understood and they watched Ernest as a familiar face, an ordinary man, and he was humble and hardworking, and though he was thoughtful. ഏണസ്റ്റിൻ്റെ അയൽവാസികൾ, ഏണസ്റ്റിനെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ, വളരെ ഹമ്പിളായ, താഴ്മയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം തോട്ട്ഫുള്ളാണ്, നല്ല അറിവുള്ള, നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മേലെ പറഞ്ഞ ഓൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഹീ കീപ്സ്. ഓക്കെ, but what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. Let's read and find out what happened the old prophecy. Was it ever fulfilled or was it ever completed? Let us see. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അത് എന്തായി, അത് പൂർത്തിയാകൂ ഇല്ലേ? Let us see in this chapter. First paragraph. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. So years hurried on, years passed, and which went as speed as possible. വേഗത്തിൽ എന്തായി, കാലം, വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. And brought white hairs upon the head of Ernest. Ernest heard it appeared white hairs and made wrinkles across his forehead. Wrinkles, ചുളിവുകൾ. Furrows, you can see there deep lines in his cheek. It came deep lines on his cheek and also his hair, which became white. മുടിയൊക്കെ നിറച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ എന്തായി, ചുളിവുകളൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. He became an old man. He was an old man. Now Ernest is an old man, but not in vain had he grown old. Ernest വയസ്സനാണ്, പക്ഷേ not in vain had he grown old എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഓൾഡായത്, ഗ്രോൺ ഓൾഡായത്, വയസ്സായത്, നോട്ട് ഇൻ വെയിൻ. വെയിൻ മീൻസ് വെറുതെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വയസ്സാകുന്നത് പോലെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു ഓൾഡ് മാൻ അല്ല ഏണസ്റ്റ്. More numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. So as far as Ernest is concerned, more numerous than the white hairs is in his head. We already mentioned in his head there are white hairs. അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല നിരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. So more numerous than the white hairs on his head. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലുള്ള വെളുത്ത മുടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ. were the wise thought in his mind. There are a lot of wise thought, good thoughts and deep thoughts, knowledge in his mind. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു, ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലുള്ള നിറച്ച മുടിയേക്കാൾ മീൻസ് he was a great person of wisdom and he was a scholar and his mind was filled with a lot of thoughts. Okay, and Ernest had ceased to be obscure. So now Ernest had ceased means stopped എന്നർത്ഥം. Obscure, you can see they are not well known. ഏണസ്റ്റ് പഴയതുപോലെ ഒബ്സ്ക്യൂറായ ഒരാളല്ല.
അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളല്ല. ഹി വാസ് വെൽ നോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടു ബി ഒബ്സ്ക്യൂർ മീൻസ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായി, സ്റ്റോപ്പ്ഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അൺസോട്ട് ഫോർ ആൻഡ് അൺഡിസയർഡ് had come the fame which so many seek. So here unsought means ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാതെ, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അൺഡിസൈഡ് ആഗ്രഹിക്കാതെ. It came the fame which so many seek. So many people, they actually seek the fame or they want to become famous. But it came to Ernest's life unsought and undesired. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രശസ്തി ഒരിക്കലും ഏണസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഏണസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏണസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ പ്രശസ്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നർത്ഥം. He had became famous beyond the limits of the valley. Now Ernest, he is very famous and he became famous beyond the limits of valley means beyond the village or beyond the limits of this valley. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താഴ്വരക്കപ്പുറം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിനപ്പുറം അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. So as he became famous, so a lot of great people like college professors and the great people from cities, they came to Ernest's house to converse, to make contact with this person. Okay, അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, കൺവേഴ്സ് മീൻസ് ടു മേക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ, എന്തായി പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ എന്തായി ഏണസ്റ്റിനെ കാണാനെത്തി. ആൻഡ് ഹി റിസീവ്ഡ് ദം വിത്ത് ജെന്റിൽ സിൻസിയറിറ്റി. ഹിയർ ഏണസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഫ്രീലി വിത്ത് ദം ഓഫ് വാട്ട് എവർ കെയിം അപ്പർ മോസ്റ്റ് ഓർ ലേ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട് ഓർ ദെയർ ഓൺ. സോ ഏണസ്റ്റ് ടോക്ക്ഡ് വിത്ത് these personalities with utmost sincerity, and here Ernest talked with that person with the deepest in his heart in their own. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ കിടക്കുക എന്നത് എന്താണോ അത് വെച്ച് സംസാരിക്കാറിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അറിവുകളൊക്കെ അവരുമായിട്ട് എന്തായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഏണസ്റ്റ് shared his thought and his wisdom and knowledge with the people, and the people, they came there to talk with Ernest. While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with the mild evening light. So when Ernest talked with the people or Ernest talked with the others, his face would brighten. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താകും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അൺഅവേഴ്സ് മീൻസ് അൺനോയിങ്ങിൽ, അറിയാതെ എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. And shine upon them as with a mild evening light. When Ernest talked with the people, his face which was brightened and which shines there as with the mild evening light. വൈകുന്നേരത്തെ ഇളം പ്രകാശം പോലെ ഏണസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷവും പുഞ്ചിരിയും പ്രകാശമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. The next paragraph. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. So Ernest now became old. He became very old man, and this time God had granted a new poet to this earth. This time a new poet, he was appeared there. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ദൈവം ഒരു പോയറ്റിനെ, ഒരു കവിയെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നൽകുകയാണ്. ഗ്രാൻഡഡ് മീൻസ് നൽകുക എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. ദിസ് പോയറ്റ്, he too was a native of this valley. This poet, he was actually from this valley, this village, but had spent the greater part of his life in distant cities. So this poet, he spent his greater part of his life, most of his days in far away cities, pouring out his sweet music everywhere means എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ കവിതയും ഈ പാട്ടൊക്കെ pouring out with showing പാടിക്കൊണ്ട്, സിംഗിങ് ഓർ റിസൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം, കവിത ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു, വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി he was from here. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. So here the poet, he never forgot the great stone face,
and he celebrated it in his poem. പോയറ്റ് എന്തായി, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ ആ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ കുറിച്ചും സെലിബ്രേറ്റഡ്, ഹി മെൻഷൻ ദെയർ and he wrote about it. The songs of this poet found their way to Ernest. So the songs of this poet which found its way means which reached in Ernest ears. ഏണസ്റ്റും എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ അറിയാൻ തുടങ്ങി, വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. So Ernest, he read the poem after his customary toil. Customary toil means your usual work. After the usual work at the evening, Ernest read this poem seated on the bench before his cottage door. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏണസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, തൻ്റെ കോട്ടേജിൻ്റെ ഡോറിലിരുന്നിട്ട് ഈ കവിയുടെ പോയം വായിക്കും. As he read, he lifted his eyes to the mountain. When he read the poem, he lifted his eyes and looked at the mountain and he said, പോയം വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏണസ്റ്റ് പറയാണ്, "O great stone face," he said. Ernest said, "Great stone face, is not this man worthy to be your likeness?" Ernest actually expecting a man which resembles as the great stone face. So he said, "Is not this man worthy to be your likeness?" ഈ ആള് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്, എൻ്റെ സാമ്യമുള്ള ആളാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? The face seemed to smile but did not answer. When Ernest said this to the great stone face, here the great stone face seemed to answer or seemed to smile. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏണസ്റ്റിനോട് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏണസ്റ്റിന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. So it happened that the poet, though he lived so far away, so the poet actually he is living far away in distance, so he had not only heard of Ernest. അപ്പോൾ ഈ വിദൂരതയിൽ എവിടെയോ താമസിക്കുന്ന ഈ പോയറ്റ് എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഏണസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ he thought much about his character. അദ്ദേഹം ഏണസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയായി ആലോചിക്കുന്നു. And he wished to meet this man. Here the poet he wanted to meet Ernest because whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicities of life. അദ്ദേഹം ഏണസ്റ്റ് തൻ്റെ വിസ്ഡം, നോളജ്, അറിവ്, വാക്ക് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് പോകുക, സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സിംപ്ലിസിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസ്ഡമൊക്കെ ഒരുപോലെ അല്ലേ. സാധാരണ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ ആളുകളായിരിക്കും അധികം ആളുകളും. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഹീ ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ സ്കോളർ ആൻഡ് ഹീസ് വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. പറയുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏണസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി ആഗ്രഹം വന്നു. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door. So one summer day, the poet came to Ernest's house, and where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves, looked lovingly at the grey stone face. So the poet came to Ernest's house. So Ernest, he was reading a book, and where he found good old man holding a book in his hand. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് കയ്യിലൊരു പുസ്തകം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് റീഡിങ്. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ഫിംഗർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീവ്സ് looked lovingly at grey stone face. Ernest was reading a book and he kept his finger between the leaves of the book and he is looking to the grey stone face. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിരൽ വെച്ച് അടയാളം വെച്ച് ഏണസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നോക്കും. "Good evening," said the poet. "Can you give a traveler a night shelter?" Ernest's house and he's just wished and he said, "Can you give a traveler a night shelter?" Here the poet requested to get one night shelter, one night staying there. ഈ രാത്രി ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പോയറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. So Ernest answered, gladly answered Ernest. And then he added, replied to this man, "I am very glad to
to receive you or to give you a shelter here. And then he added, and then he said, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. Hospitably means gently, kindly എന്നൊക്കെ അർത്ഥം, ദയ കാണിക്കുക. I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger means I think great stone face is very kind at a stranger. Here Ernest, he welcomed, he received the poet there, and he said, I am very glad, he said, I am very glad to give you the hospitality. You can see here the picture, the poet came, you can see here the picture, the poet came to Ernest's house and Ernest is sitting there and both are talking. The poet sat down beside him and he and Ernest talked together. So the poet came there and sat beside Ernest and they talked. Never before had the poet talked with a man like Ernest. So here the poet felt that in his life it is first time he is talking with a man like Ernest, and he was so wise, gentle and kind. ഇത്ര ബുദ്ധിയുള്ള, മാന്യനായ, ദയയുള്ള, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പോയറ്റിന് തോന്നുന്നു. Ernest on the other hand was moved by the living images flung out of the poet's mind. So here Ernest, he was also very impressed. Moved means he was very influenced and impressed by the living images flung out of the poet's mind. Here in the poet's mind there was a lot of images. His poem was very beautiful. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സുന്ദരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ poetic images, living images, അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമായി? ഏണസ്റ്റിനും ഇഷ്ടമായി. He was a good poet. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. So here the man Ernest, he was listening the poet and he was talking with the poet. This time here he imagined, he thought, here Ernest thought that the great stone face was bending forward. Bending forward മുന്നോട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞ് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ, മുന്നോട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. To listen to. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് പോയറ്റിന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏണസ്റ്റിന് തോന്നുകയാണ് എന്ത്, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പോയറ്റിൻ്റെ വരികളും സംസാരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. And he gazed into the poet's eyes. Here Ernest, he looked into poet's eyes and he asked, who are you, my gifted guest? He asked. Here Ernest asked, who are you, man? My gifted guest. My gifted guest means my skilled ഗസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇത്ര കഴിവുള്ള, ഇത്ര ഭാഗ്യവാനായ എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഏണസ്റ്റ് ആസ്ക്ഡ്. The poet laid his finger on the book and that Ernest had been reading. The poet, he just fingered the book. Actually Ernest was reading. Ernest വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം എന്തായി പോയറ്റ് കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, you have read these poems, said he. You know me, then for I wrote them. So the poet said, you are reading a book here now. You know me because I wrote them. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം, പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ ഞാനാണ്. So he was a great poet. Again and again Ernest examined the poet's features. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. So here Ernest, he examined the poet's features. He looked at the poet very closely and examined him and turned towards the great stone face. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ നോക്കും, പോയറ്റിനെ നോക്കും, അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനി ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരാൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അയാളാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. And why are you so sad, inquired the poet. അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പോയറ്റ് ചോദിക്കണം, why are you so sad, why are you so sorrowful, asked the poet. നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്ര ദുഃഖിതനായി കാണുന്നത് എന്ന് പോയറ്റ് ചോദിക്കുക. Ernest replied, because Ernest replied, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy. I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. Then Ernest said, in my life I am expecting, or I am waiting the fulfillment of a prophecy, the completion of a prophecy. And when I read these poems you wrote, I hoped that it might be fulfilled in you. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
ഒരാൾ വരും എന്നുള്ള പ്രൊഫസി, ആ ഒരു പ്രവചനം ഫുൾഫില്ലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പോയം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേ സാദൃശ്യമുള്ള ആൾ എന്ന്. യു ഹോപ്പ്ഡ് ആൻസർഡ് ദ പോയറ്റ്. ദെൻ ദ പോയറ്റ് ആൻസേർഡ് യു ഹോപ്പ്ഡ് ഫെയിൻറ്റ്ലി സ്മൈലിംഗ് മീൻസ് അയാൾ പതുക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, യു ഹോപ്പ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ മീ ദ ലൈക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്. I am not worthy to be its likeness. The poet said that actually you are looking me and you are thinking that I am the great stone face. I am not worthy to be its likeness. I am never be as it is the great stone face. നിങ്ങൾ എന്നെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേപോലുള്ള സാമ്യമുള്ള ആളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നോ, ഐ ആം നോട്ട് വർത്തി ടു ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്നെസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സാമ്യമുള്ള ആളല്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാകാൻ അർഹതപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളല്ല എന്ന് the poet replied. So dear friends, let us wait to see who actually is the likeness of great stone face. And we completed the first part of this chapter, and let us explain the next part in our next class. Okay, thank you.